them, you will understand the learning nature is very different how we are learning and they have learned. Fine? And that particular learning style and problem solving style, if you can catch from them, it is a gain for our lifetime. Getting my point, friends? Yes, no? Right? So, mainly three things you have to get it from them. Number one, there are a total of X number of subjects in our branch, for example. In what subject they have paid what all attention and how that have helped them. Number one, point number one. Okay, you can go very specific and tell. Second of all, in your mind, if you have some particular topic, what you face lot of challenges in learning, ask them how to get those information, where from they have actually learned it, right? What all online resources they have shared, probably the books and all you can ask. Number three, particularly you ask them what is their motivation to go for GATE. Getting my point, friends? Yes or no? The important question is what is their motivation to go for GATE, right? A lot of your doubts in your mind, a lot of opportunities will open up. Fine. So once again, try to be as frank and as open as possible. This kind of opportunities we don't get every day, right? So please utilize it. Fine. Have an interactive session, please. Right. A lot of your doubts in your mind, a lot of opportunities will open. Very good morning to all. So here, why you are came here? So that is the only main aim is how they cracked the rank. So where they have stressed and what are the subjects you have to consider. So while you are having your syllabus, what are the list of subjects mainly you have to concentrate, and like that kind of questions kindly you can raise your doubts, or you can what kind of strategic plans they have applied to crack that rank. Okay, so what are the plans they are scheduled? Okay, so is there any tips? So you can ask that kind of questions so that you can plan according to your target. Okay, so mainly you concentrate on, so like what kind of strategic plans, so what are the list of subjects they have mainly considered. So in particular subject, what kind of, what are the concepts, especially the list of concepts they mainly targeted. So you identify and ask. So as you know that they are very near to your age. Okay, so just they are little bit, just they are seniors to you. Just ask your opinions with respect to GATE. Okay, so how they cracked, so how they schedule the plan. Okay, so right now you are in second year, third year. So when you have to start the plan. Okay, so apart from the syllabus, you have to go for any kind of other topics. So like that, you ask any kind of doubt in your mind, just raise your hand, and you will give the mic. Just you can ask your opinion, or you can ask your doubt. Okay, thank you. Okay, so apart from the syllabus, you have to go for any kind of other topics. So like that, you ask any kind of doubt in your mind. Okay. So I have here few key questions. So how many of you tried for the IITs in intermediate after IIT JEE? How many you written? JEE. NIT. I think most probably everybody is tried for the IITs, NITs. Finally, you joined in BVRIT. I know. Right. You know, it's a very tough during the +2 time. Across India, the people will appear for these kind of competitive exam. But you might have last year the opportunity because of the high competition, depends on your capabilities, you might have missed it. But still you no need to worry about to get into the IITs to become a IITN or NITN. Still we have a chances to become a NITN or IITN after the engineering also. And moreover, this is very much easy. I would say here for the IIT JEE in the +2, there are about the 12 lakh students has been appeared for the +2 type. You know, once you done your engineering, for this academic year, I tell you for the 2022, number of students after the engineering appeared for the doing of their master's degree in the computer science or IT or specialization like a software engineering or computer networks, or you have here so many specializations in the IITs.
You can do your post-graduation programs. After this engineering, again you can do the PG program. For this PG program, appear number of students for this year, there are 72,000 students. When you are plus 2, the number of students who appeared for the IIT JEE exam or JEE mains and all, number of students appear what is about plus like 12 lakh students. So you should understand, if you are still you have a big dream to become a IITN, or you wanted to become like a NITN, if this is what you wanted to achieve in your life, still you have a 2 more choices, or till you have your chances to become it. Now whoever is going to be address you today, they all are Triple IT Newsweed campus. They did their plus 2 there, then BTech there. So 6 years program it is actually. They joined in that campus in intermediate, and they also studied BTech also in the same campus. Now they are about to leave that campus. So they are all are the final year students now. You know, GATE is one of the JEE kind of exam. It is going to be happen every year in month of the February, second week for the computer science IT. The result will be announced every time. It is on March 17th of every year. So they are all the final year students now. The exam pattern is completely object, or you can say multiple choice questions, or it's completely objective type of question paper. There are 65 questions. They are not written here like IIT JEE, the mains as well as the prelims. They are not given these many exams. This exam is so simple, which has got altogether about the 65 questions, multiple choice questions. And what will be the subjects means whatever you are going to be studied for these 4 years. In second year you will be study few, third year you will study few more, and in final year you will study about the 1 or more. Altogether there are 12 to 13 subjects are the main courses what we have for the exam. Not more than that. The guys whoever is cracked the exam this year 2022, they studied hardly about the 9 courses from the engineering stream, 2 courses from the mathematics, and 1 from the general English and aptitude. I told you the exam pattern has got here 65 questions, and you know all questions weightage is equivalent of the 100 marks. In this 100 marks also 70 marks has been given to the only core subjects, 30 marks has given to here aptitude and mathematics. So the person who has cracked this year is secured out of 30. There are 25 marks has got it from the aptitude and mathematics. Remaining 70% of the marks, there he scored about the 50% of marks. So as this exam pattern, and as you got your biggest dream to become still IITN, don't give up. Still you have a better choices. Why this is very much important for this crowd, or you can say these set of students who joined today. I tell you here there are a few important facts. You know, last 2 years if you see the trend across India, in every engineering college, 60 to 70% of engineering students are from the computer science or computer science alliance branches. You take our college itself. You can also calculate here how many computer science alliance branches are there here. There are 4. Computer science itself 5 sections. IT itself we have here 2 sections. So if you see the total crowd in the campus, more than 700 to 750 students are from the computer science and computer science related branches. This is not only the BVRIT, across India you have the same trend. The rest of the branches has occupied here remaining students. In another 2 years, now you are all there in the second year, some of you are there in the third year. If you come out, the competition is not among the other branches. The competition is very high only for the computer science and computer science alliance branches. That's why it's a time to set up your career paths. You have to set up your career paths. What you wanted to do after the engineering, it's a time to setting up.
What we are trying to do here, the people who ever wanted to do the higher studies still after the engineering, GATE is the one option for them. We have bought the today, the people who are already very much successful and almost they are also in the same age group. You can easily talk to them and they also can easily contact you. You can share your the questions whatever you have here to make it successful. You can interact with them, try to identify what is their secrets to be successful in that examination and make it a SAM. And you know, writing of a GATE exam is not only for the higher studies. Writing of a GATE exam is also going to be helpful in the multiple ways. One of the important approach, or you can say one of the important advantage you are going to have here, you can also do your masters. Once you qualified, there are some other institutions across the out of a country, like you say Singapore, or you can say Malaysia or US. There are some universities outside, they use GATE score into the reference. Apart from that, there are multiple government companies, we will say PSUs, public sector undertaken companies. They use only GATE score into the reference. For example, if you wanted to get into the ISRO, or if you wanted to get into the BHEL, or you wanted to work for the IOCL, if you wanted to work for any of the public sector undertaking companies, they also taken GATE scores into the reference. Apart from that, the core courses, whatever you are going to be studying, they are the very much important courses, even too for the placements. When you go for the placement, the most of the questions are the algorithms, or data structures, or it can be operating systems. If you look at here the basic foundational courses like a programming languages, they are the fundamental courses for every interview. Preparing of this examination itself is not the point we are preparing for your competitive exam. It is improving your knowledge. It's going to be make you too strong on the fundamentals. So ultimately you are going to be achieve the subject knowledge. That is the objective. So in this connection or with this so many calculations, the management has supported us to bring the people from across India. As I said, yesterday we are invited the Kishore Chaudhary from the Faridabad, Delhi. He is All India ranker 9. Yesterday all the way he travelled from Delhi to the BVRIT only to interact with the EEE students. And we are also invited the All India rank 1 from the ECE branch. So he is going to be likely visit the campus and interact with the ECE students on the 11th of the May. So that we wanted to make this interaction with each and every individual branches to understand the importance of it, and especially for the computer science people or IT people or alliance branches, whatever we have. For all of you, next 2 years is going to be very, very competitive for you. It will be successful in the placements, or it will be on to successful in the any higher studies or whatever it. The competition is very high. This is what I wanted to tell you. That's the reason to call upon you all here. You can ask any kind of question. You can interact with them, get clarified, take you their contact numbers. Whenever in a lifetime you wanted to interact with them, you can interact. You can also get the tips for them for success, to get the success in this kind of examinations. So this is the main objective to call all of you here. Now the team is already arrived at the campus. Now they are going to be reach us. So we have planned the session such a way that they introduce themselves, they speak about how they have been traveled to be successful in this examination. Then there will be a questionnaire section. So we will continue this program for the till 12:30. Then we will dispatch. In between, whoever is having the queries relevant to that, you prepare yourself. Whatever you wish to have, you can ask it. So up to this point, if anyone having the queries related to this, you can ask me, or else we have other professors also, they do us. Yeah, anyone? If you have any specific queries, you can ask. In between, whoever is having the queries relevant to that, you prepare yourself. Whatever you wish to have, you can ask it. So up to this point, if anyone having the queries related to this, you can ask me, or else we have other professors also, they do us. Yeah, anyone? If you have any specific queries, you can ask. In between, whoever is having the queries relevant to that, you prepare yourself. Whatever you wish to have, you can ask it.
Up to this point, if anyone having the queries related to this, you can ask me. Friends, one more point what we forgot to mention to you regarding placements. Okay. So obviously one thing is very sure, if they have kept an effort to crack gate, obviously that has got multiple advantage. And as Dashrath sir was rightly mentioning, it's not only for the higher studies, please also ask them how that have helped them in their placements as well. Fine guys? Like best thing is like you have to ask them like what all other benefits they are getting apart from the higher studies as well, right? Of course higher studies is one advantage, but from placement side also ask them question. Fine guys? Like which company they are placed in, how they have prepared for it. That is also one very important takeaway. Right guys? Don't restrict yourself in only one certain domain for asking question. Right? Ask them whatever you feel. Fine? Right? They are target companies which all preparation they have taken, including everything all together. Fine? How they have prepared for it. That is also one very important takeaway. They have any Right, queries, guys? you can Don't ask them. restrict yourself in only one certain domain for asking question. Right? Ask them whatever you feel. Before they are coming here, any questions for us, like which we can answer? Like kind of a NEET practice, guys. When the IPL starts, 15-20 minutes before, I mean, usually they do a NEET practice, right? I mean, they have that actual pitch and beside that there is a strip and then they do a little practice on that. Any NEET practice questions? You can raise your hands, mic will come to you. 15-20 minutes before, I mean, usually not really. They do a NEET practice, right? I mean, they have that actual pitch and beside that there is a strip and then they do a little practice on that. Any NEET practice questions? You can raise your hands, mic will come to you. 15-20 minutes before, not really. They do a NEET practice, right? I mean, they have that actual pitch and beside that there is a strip and then they do a little practice on that. Any NEET practice questions? Mic will come to you. Yeah. So, good morning. Normally, when we are preparing for the examinations, we have the 6 units of the subjects, right? In each subject. If we wanted to clear, is there any opportunity that I can leave one unit as the optional and then I can clear. So likewise, when we are preparing for the GATE exam, there are total number of around 10 subjects from the first year to the fourth year. First year and second year put together, there are 5 subjects. And the third year and fourth year, there are 5 subjects. And another subject is aptitude. And each and every subject is given the weightage for the questions which are going to appear for the GATE exam. Right? Each and every subject is given the weightage, the percentage of weightage given for the questions which are going to appear in the GATE exam. So normally when we are teaching you any of the subjects, we'll make sure that and we'll tell you that this question is important, this is going to appear in your exam. So because we are teaching you the regular teaching, but the people, those who are coming, they are expert, they'll give you the idea that from which subject, from which concept the question is likely to appear in the GATE exam. So that is what you have to ask one question. And the second thing is, if you wanted to skip any of the subject, do you have any possibility that I can skip this subject so that even then I'll crack the GATE score? So coming to the weightage is given, weightage part, if you can take the engineering mathematics and discrete mathematics which we have in the first year and then second year, the weightage is around the 15% on average. If you take from the GATE 2013 to the GATE 2021, the average weightage marks is given is the 15%. So if you are not going to prepare for the maths and discrete mathematics, you will be losing the 15% of the weightage of the marks. Let us say if you are going to concentrate on the data analysis through algorithms and programming, it is going to give you around 19% of the weightage.
So algorithms and the programming, if you are going to prepare, you are going to answer for the 19% of the weightage. So you don't have an opportunity to skip the programming and the data, the structures and the analysis of algorithms. And coming to you, the another thing is the theory of compilation and then compiler design put together is the 15% of the weightage. So DS compiler design and formal language and automata theory for the computer science students and the IT students is the 15%. So you cannot skip the compiler design and then automata theory. So it is going to give you the 15% of the weightage. Likewise, general aptitude is on average, if you take from GATE 2013 to the GATE 2021, the average weightage is given the 15% of the marks. So like this, each and every subject is given the weightage of the marks. So accordingly, you can plan your preparation of the GATE, what are the subjects you can prepare and what are the subjects you can leave as an optional. Because maths, let us say maths, you are not going to concentrate on the maths, so I can leave the maths. So if you are going to leave the maths of the first year thing, so you are going to leave the around 8 to 9% of the weightage. You are not going to answer. So remaining, 90% you have. Likewise, if you have any possibility of skipping any of the subjects from the mathematics, discrete mathematics, design analysis, programming, data structure, digital logic, computer organization, theory of computation, compiler design, operating system, DBMS, computer networks and general aptitude. These are the subjects which we have to plan. So now what is the question you have to ask is, what are the subjects I can concentrate and what are the topics in that? That is also important. That is also important. You are preparing the compiler design and normally the difficult topics will leave it. So because we are not able to understand, so we leave the difficult topic. But from the difficult topic, when you say the difficult topic is nothing but the important topic. Difficult topic is nothing but the important topic. We say difficult, but actually that is important. So normally anybody setting the question paper, they'll set the question paper from the important topics only. So there we are going to actually miss. So now, what is the question we have to ask? Let us say if I am preparing the compiler design or data structure, what are the topics should I concentrate on is first thing. And second thing is when we prepared for the JEE mains and the advanced. So whatever the regular mathematics, physics and chemistry textbooks are there, we are given a least preference to that, and there are the some other textbooks which are suggested by your professors that these books you have to follow. Because from that textbooks they are going to be taken the questions from those textbooks. Now you have to ask that if I am going to prepare for the, let us say, the computer network, what is the textbook should I follow? From which textbook? Which topic should I? Because I am interested to concentrate on this subject. Yeah, thank you. Taken the questions from those textbooks. Now you have to ask that if I am going to prepare for the, let us say, the computer network, what is the textbook should I follow? From which textbook? Which topic should I? Because I am interested to concentrate on this subject. Yeah, thank you. Yeah. Good morning, everyone. I welcome all the guests for the today's event. We heartily welcome you on behalf of the BVRIT, all the top rankers from the CS and IT, and also special thanks to the faculty member who actually supported this entire activity from the IIIT News Video, Satish Garu. Thank you very much, sir, for supporting us and joining today. Without further delay, I invite all the dignitaries for the today's event, one after one. So I call upon Professor S. Satish Kumar Garu. Please come onto the dais. Thank you very much, sir, for supporting us. Thank you.
Thank you. Yeah. Actually, the today's main hero of this event, Mr. K. Kiran Kumar, All India rank 8 in the gate 2022. Welcome, Kiran. Please come on to the dais. Yeah. Actually, the today's main hero of this event, Kiran. Thank you. Thank you. And we have other rank achievers in the gate 2022. Welcome, Kiran. Please come on to the dais. Right. Later we have with us I. Bhargav. I. Bhargav, who achieved the All India rank 129. 129. Thank you. Then we have the B. Manikanta, who secured the All India rank 149. Thank you. Thank you. Right. Yeah. Yes. Thank you. Okay. Right. Madana. Yeah. For audience. For audience. Yes. Okay. So I request once again all of you, make use of this opportunity. Your objective is very simple. Those who are very much ambitious to achieve something in the life, I told you one of the parameter for the engineering students is the GATE, is the one pathway. There I told you what are the various ingredients, what you are going to be achieved through this core. Related to that, who secured here lot, and they had a plan for the 3 years ago, and today they are obtained the success, and which they wanted to share their success experiences with us. So I request our Satish Garu, share few words. What is your interaction part? First of all, how you started your journey with your students. Then I will invite our other guests, whoever is secured already in the gate. So one after one. The success experiences with us. So I request our. Good morning, one and all. Then I will invite Right, am I audible? other guests, whoever is Right. secured already in the gate. So before going to that, I want to talk in my mother tongue. సో అందరికీ తెలుగు అర్థమవుతుంది కదండి? మీరు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్సేనా? గుడ్ మార్నింగ్ వన్ అండ్ ఆల్. మరి సౌండ్ అలా వస్తుంది. రైట్, am I audible? ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ అలా మాట్లాడతారండి. ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఇంకా సౌండ్ కొంచెం ఎక్కువ చేయాలి. మీరు బాగా తక్కువ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద స్పిరిట్. వెరీ గుడ్. సో రైట్. సో రైట్ అంటే ఆగమనండి, కొన్ని వర్డ్స్ తెలుసుకోవాలి. సో దానికంటే ముందు నన్ను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ పిలిచి మాట్లాడమంటున్నారు. సో నేను మాట్లాడే ముందు కొంత సెషన్ మా స్టూడెంట్స్ కూడా మాట్లాడతారు. మాట్లాడిన తర్వాత నేను కంపల్సరీగా మాట్లాడతాను. సో గేట్ అనేది చాలా ఈజీ అండి. గేట్ అంటే మీ కాలేజ్ గేట్ దాటడం కాదు, మనం అనుకునే గేట్ వేరు. రైట్ రైట్. రైట్ అండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు మాట్లాడిన తర్వాత నేను కంపల్సరీగా మాట్లాడతాను. సో ఫస్ట్ మా స్టూడెంట్స్కి మైక్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాను. వాళ్ళు మాట్లాడిన తర్వాత నేను కంపల్సరీగా మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రైట్ అండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు మాట్లాడిన తర్వాత నేను కంపల్సరీగా మాట్లాడతాను. సో ఫస్ట్ మా స్టూడెంట్స్. Good morning, sir. Good morning to all of you. My name is Kiran Kumar. I am in my final year of my engineering from Computer Science branch.
from RGGT IIIT Nujveedu. సో ఇది గేట్లో నా రెండో అటెంప్ట్. నేను థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు నా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇచ్చాను. అప్పుడు నాకు ఎయిర్ 1400 ర్యాంక్ వచ్చింది. నేను ఆ ఎయిర్ 1400ని ఎయిర్ 8 కింద ఎలా మార్చుకున్నానో ఇప్పుడు మీతో చెప్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు చేసిన మిస్టేక్స్ గురించి మీకు చెప్తాను. సో మీరు ఆ మిస్టేక్స్ చేయకుండా ఉంటారు ఒకవేళ మీరు ఇన్ కేస్ గేట్కి అపియర్ అయితే. సో ఫస్ట్ వన్ ఏం చేయాలంటే మనం కాన్సెప్ట్ లెర్నింగ్ మీద ఫోకస్ చేయాలి, సిలబస్ కంప్లీషన్ మీద కాకుండా. సో అది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఉంటారు కానీ కాన్సెప్ట్ సరిగ్గా నేర్చుకోరు. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం నేర్చుకున్నదంతా మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. ఎంత నేర్చుకున్నా పర్లేదు, అందులో మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే సరిపోతుంది. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ప్రాక్టీస్. క్వశ్చన్స్ అన్న ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడే మనం కాన్సెప్ట్ ఎంతవరకు నేర్చుకున్నామన్నది తెలుస్తుంది. మీరు ఒకసారి సిలబస్ అంతా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ చేస్తే మీరు మీ ప్రిపరేషన్ లో ఏ స్టాండ్ లో నిలుస్తున్నారు అన్నది మీకు తెలుస్తుంది. సో ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ అన్నది కూడా చేయాలి. సో మూడవది ఏంటంటే గేట్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు మనం టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేయాలని. టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది గేట్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనం ముందు ఫస్ట్ టైం అపియర్ అవుతున్నప్పుడు చాలా నర్వస్ గా ఫీల్ అవుతారు అందరూ. ఎక్కువగా టైం అన్నది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయ క్వశ్చన్స్ కి. సో ఆ నర్వస్ గా ఫీల్ అయినప్పుడు టైం మేనేజ్మెంట్ సరిగా చేయలేక క్వశ్చన్స్ అన్ని అటెంప్ట్ చేయలేక వస్తారు. ఒకవేళ వచ్చిన క్వశ్చన్ కూడా సరిగ్గా అటెంప్ట్ చేయలేక మార్క్స్ అన్నవి చాలా లోగా స్కోర్ చేస్తారు. ఉదాహరణకి నేను నా థర్డ్ ఇయర్ లో నేను చాలా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యాను. అంటే ఎయిర్ 200 బిలో ఎక్స్పెక్ట్ చేసాను కానీ నేను చేసిన నా సిల్లీ మిస్టేక్స్ వల్ల ఎయిర్ 1400కి పడిపోయాను అనమాట. సో దాన్ని నేను నా ఫోర్త్ ఇయర్ లో రెక్టిఫై చేసుకున్నాను. సో ఆల్రెడీ నేను థర్డ్ ఇయర్ లో చదివినాను కాబట్టి నాకు ఆల్రెడీ సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ గా తెలిసే ఉన్నది. సో నేనేం చేశానంటే నేనేం మిస్టేక్స్ చేసినా వాటన్నిటిని నేను రెక్టిఫై చేసుకున్నాను. దాని ద్వారా నేను ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలుపెట్టాను, ఎక్కువ టెస్టులు రాయడం మొదలుపెట్టాను. ఆ విధంగా నేను నా ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే నా ఇష్యూస్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని నేను రిజాల్వ్ చేసుకోగలిగాను. సో మీరు ఆ మిస్టేక్స్ చేయకూడదని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీరు వేటికి కనుక ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటే. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే మీరు స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి మొదలు పెట్టడం మంచిదని నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరైనా సాల్వ్ చేయగలరు గేట్లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ని. కానీ థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలంటే మీకు థియరిటికల్ నాలెడ్జే ఉండాలి. అటువంటి నాలెడ్జ్ ఉండాలంటే మనం టెక్స్ట్ బుక్స్ ద్వారానే నేర్చుకోగలం. ఏ సారో కంప్లీట్ గా చెప్పరు, వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మనం ఇంకా ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేస్తేనే మనకు మంచి ర్యాంక్స్ అనేవి వస్తాయి. సో టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవడం కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరైనా సాల్వ్ చేయగలరు గేట్లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ని. ఇంకా సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే చాలా మంది గేట్ ఎందుకు రాయాలని అనుకుంటారు. గేట్ రాయడం వల్ల మనం ఐఐటి పిఎస్యూలోకే కాదు, గేట్ కనుక మనం ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితే అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ బార్క్ కానీ ఇస్రో కానీ డిఆర్డిఓ కానీ మీరు ఈజీగా క్రాక్ చేయగలరు. ఎందుకంటే సిలబస్ అన్నది అంత వ్యారీ ఉండదు ఈ ఎగ్జామ్స్ కి గేట్ కి. సో మీరు కనుక గేట్ కి ప్రిపేర్ అయితే వాటిని ఈజీగా క్రాక్ చేయగలరని నా ఉద్దేశం. సో చాలా మందిలో గేట్ రాయాలంటే లక్షల్లో అప్లికెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళలో నేను ర్యాంక్ కొట్టగలనా లేదా అని అనుకుంటారు. కానీ అప్లై చేసిన అందరూ హార్డ్ వర్క్ అన్నది చేయరనమాట. ఉదాహరణకి CSE స్ట్రీమ్ లో అప్రాక్సిమేట్ గా ప్రతి ఇయర్ 1 lakh మెంబర్స్ రాస్తారు. కానీ అందులో అందరూ హార్డ్ వర్క్ అన్నది చేయరు, ఓన్లీ 10% చేశారు అనుకుందాం ఉదాహరణకి. సో మీ కాంపిటీషన్ ఓన్లీ 10,000 మెంబర్స్ మధ్యలోనే ఉంటది. సో అందులో గుడ్ ర్యాంక్ సాధించాలంటే చాలా తేలికైన విషయం. సో మీరు ముందు ఆ పర్సెప్షన్ తీసేయాలి, 1 lakh మెంబర్స్ లో నేను కొట్టగలనా లేదా అని. దాని తర్వాత మీరు ఏదైనా సాధించగలరు. మిమ్మల్ని మీరు బిలీవ్ చేయాలి, హార్డ్ వర్క్ ఖచ్చితంగా చేయాలి. అంతకన్నా ముందు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీ ప్రిపరేషన్ మొత్తంలో మీరు కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలి. సో ఇవన్నీ పాటిస్తే మీరు ఖచ్చితంగా గేట్ ర్యాంక్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కొడతారని నేను నమ్ముతున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సార్. థ్యాంక్ యూ. Good morning to one and all. Good morning, my dear friends. Thanks for having me here. And sorry, I'm very nervous. This is the first time I'm speaking in front of these much of views. Myself, Bhargav. I appeared for GATE 2022 CSE and I secured All India rank 128 in my second attempt. So, actually, when I was in my second semester, I thought what's happening in my life.
and what to do to achieve my things, to achieve my all my dreams, to make my career as beautiful. So that thing makes me explore myself to do what to do next to achieve all my dreams. So then the gate comes out, and in that time, so I don't know about anything about the gate. So I have to do research about what is gate, why gate, and what are the opportunities after the gate. So I do some research regarding that gate and contacting my seniors and my and discussions with the faculty members with our college and these things. After these things, and I'm able to find the answers for all my questions after some research. Then I have two options for me to build my career as a beautiful. First option was preparing for the competitive programming and develop my development skills. A good job in product-based company, or another one is higher education stream as MTech from the top institutes in India like IIT and the IISc Bangalore. Then I choose the second one. Why? Because of that is by choosing the gate, I think we have to explore every concept in our domain in deep. So when we explore every concept in the domain deeply, we may get something that's useful for our life. That's useful for in all my life. So I choose the gate as my option to build a career in beautiful way. So then why gate means it's not only about the getting into the IITs or IISc Bangalore and getting the high package. We may have more opportunities after the gate. For example, if you take the BARC exam or ONGC exam or IOCL and the ISRO, so the same syllabus for all those exams. So if we crack the gate, then we crack that exams also very easily. So and more than these, we may get 2 more years for our education life. So in that education life, we explore everything in our and what we are interested and what we are to be in the position in some years, in which domain we have to be explore everything. So in that 2 years, we can explore everything in that domain with the topmost gems. For example, if you take, I'm getting the 128th rank, right? So even though I'm getting the 128th rank, I'm able to get into IIT Bombay or IISc Bangalore. So 1 to 127 positions, those top ones I need to, I'm complete with them. So I share my knowledge with them, and they say they tell me anything about the subject when I have a doubt. So I have to explore everything in our domains. So for the 2 years for the 2 more years of education life, we may get something better than the BTech. That's why I choose MTech as my career. And while coming to my preparation, so when I was in my third year, so that time IITB allows us third year also appear for GATE, chance to appear for GATE. Then I decided to start my preparation. But in the way of preparation, I select some random subjects and prepare some concepts, and getting some misconception in that subjects, and I drop that subject and again go back to the another subject and prepare for that subject. And after that, these things, I realized that this is not the perfect way. So this is not the perfect way to prepare for the GATE. So then I realized that I sit for 1 hour and think about what the way is better to write the GATE exam and what the way is better to prepare for the GATE exam. Then I found that 3 things are the mainly ones. First one is dedication. How dedicated to our goals and how dedicated to our exam is the main important thing. And second one is what's the guidance we are taking. సో మనం ఎంత గైడెన్స్ తీసుకుంటాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాం, ఎలా సపోర్ట్ వస్తుంది అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ వన్ ఈస్ కన్సిస్టెన్సీ. మనం ఎంత కన్సిస్టెన్సీగా ఉన్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన ప్రిపరేషన్ లో మనం ఎంత ఇదిగా కన్సిస్టెంట్ గా ఉన్నాము, ఎంత బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 3 things ఉంటే యూ కెన్ అచీవ్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1. బట్ నా సిచ్యువేషన్ లో ఏం జరిగింది అంటే, నేను థర్డ్ ఇయర్ లో ఇవే థింగ్స్ ఫాలో అవుతూ చేశాను. బట్ కమింగ్ టు ద నవంబర్ అండ్ నా జనవరి వచ్చేటప్పటికి థర్డ్ ఇయర్ లో సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేశాను అనుకున్నా. బట్ కొన్ని వీక్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఉన్నాయి. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాను అండ్ ఐ గాట్ ద 1432 ర్యాంక్ ఇన్ మై థర్డ్ ఇయర్. సో అగైన్ ఐఎమ్ ఇన్ డైలమా. సో వాట్ టు డూ నెక్స్ట్? This rank is not enough to get into IITB or IISc Bangalore or chance to interview call to BARC or ONGC and IOCL. So then
I again discussed with myself and my seniors to do what next. So that means ఇంకో అటెంప్ట్ ఇవ్వాలా లేదా అనేది చాలా ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకున్నా. దెన్ ఐ డిసైడెడ్ టు గివ్ అనదర్ అటెంప్ట్. సో ఫస్ట్లీ నేనేం చేశానంటే ఈ థర్డ్ ఇయర్కి నా సిలబస్ కంప్లీట్ అయింది. బట్ ఫోర్త్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి సో నేనేదో సంథింగ్ కొన్ని ల్యాక్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, నాకు చాలా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి అనిపించింది నా ప్రిపరేషన్లో. సో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ విత్ మై వీక్ సబ్జెక్ట్స్. సో సిఓఏ ఇటువంటి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవి స్టార్ట్ చేశాను. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వాటిలో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా చాలా క్లియర్గా, మిస్కన్సెప్ట్ ఏమీ లేకుండా మొత్తం అంతా చాలా క్లియర్గా చూసుకున్నా. తర్వాత నా స్ట్రాంగ్ సబ్జెక్ట్స్లోకి వెళ్ళాను. ఆ స్ట్రాంగ్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా చూసుకుని చాలా క్లియర్ మేనర్తో చూసుకుని అక్టోబర్కి సిలబస్ మొత్తం అంతా చాలా క్లియర్ కట్గా ఉండేలా చూసుకుని నవంబర్ నుంచి ప్రాక్టీసింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ పీవైక్యూస్ అండ్ ఆల్ దీస్ టెస్ట్ సిరీస్ అవన్నీ చూసుకున్నా. సో ఈ టైంలో మనం కన్సిస్టెన్సీ అనేది కోల్పోతాం. ఎప్పుడు కోల్పోతామంటే మనం ఉన్నది ఫోర్త్ ఇయర్లో. సో మనం ఫోర్త్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ప్లేస్ అయిపోతూ ఉంటారు, మనం ఇంకా గేట్ ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉంటాం. సో మనకి ఎక్కడో ఒక మైండ్లో ఒక థాట్ ఉండిపోద్ది అనమాట, ఏంటి అంటే సో అందరూ ప్లేస్ అయిపోతున్నారు, నేను ఈసారి గేట్ క్రాక్ చేయకపోతే ఏంటి నా సిచ్యువేషన్, నేనేం చేస్తాను, నెక్స్ట్ టైం స్టార్ట్ చేస్తాను అనేది చాలా దాని గురించి బాగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. బట్ అటువంటి టైంలో మనం ఏం చేయాలంటే సో ఓకే ఏదైతే అది అయింది, మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నాం, మన మీద మనం కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉంచుకుని మనం ఈసారి గట్టిగా కొడుతున్నాము, ఈసారి లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా చాలా మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటున్నామని చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండి ఐ స్టార్టెడ్ మూవ్ ఆన్ అండ్ చాలా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యాను. అండ్ జనవరి టైమ్స్ వచ్చింది, టెస్ట్ సిరీస్ అనేది రాసుకున్నాను. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ వైల్ అటెంప్టింగ్ ద టెస్ట్ సిరీస్ వి మే గెట్ డిమోటివేట్ బికాస్ ఆఫ్ ఆ టెస్ట్ సిరీస్ ఇస్తున్నప్పుడు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన మార్క్స్ రాకపోవచ్చు, బట్ చాలా డిమోటివేట్ అవుతాం. ఆ డిమోటివేట్ అయిన టైంలో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో కోరిలేషన్ బిట్వీన్ ద టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ ద ఎగ్జామ్ లో వచ్చిన మార్క్స్ కి మన టెస్ట్ సిరీస్ లో వచ్చిన మార్క్స్ కి ఎటువంటి కోరిలేషన్ లేదు. ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అనేవి దేనికి ఉపయోగపడతాయంటే మనం టైం అనేది ఎంత మేనేజ్ చేసుకున్నాము, ఈచ్ క్వశ్చన్ మీద ఎంత పెడుతున్నాము, ఏ విధంగా ఎలా ఉంటున్నాం అనేది కంప్లీట్ గా దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో టెస్ట్ సిరీస్ వల్ల కాన్సెప్ట్స్ ఎంతవరకు గుర్తున్నది అనేది ఒకే ఉంటుంది, కానీ అవే మార్క్స్ లో ఎగ్జామ్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయని అయితే మనం అనుకోకూడదు. దెర్ ఈస్ నో కోరిలేషన్ బిట్వీన్ ద టెస్ట్ సిరీస్ మార్క్స్ అండ్ ద గేట్ ఎగ్జామ్ ఒరిజినల్ మార్క్స్. అండ్ సో ఇలా ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ చూసుకుంటూ గేట్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాను, అటెంప్ట్ ఇచ్చాను. ఈసారి కూడా పోయింది అనుకున్నాను బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్ నాకు అంటే టఫ్ అని కాదు, అలా ఈజీ అని కూడా కాదు, ఏమో నేనైతే తప్పులు చేశాను అనుకున్నా. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫైనల్ ఐ గాట్ ఎయిర్ 128. అండ్ గేట్ ఎగ్జామ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి చాలా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక్క మార్క్ తో మనకి చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది. మనం క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకున్న మిస్కన్సెప్షన్ వల్ల చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది. నేను ఒక్క క్వశ్చన్ తప్పు చేశాను, సో ఇన్ కేస్ అది కరెక్ట్ చేసి ఉంటే నా ర్యాంక్ 68 అవుతుంది, అండ్ తప్పు చేశాను కాబట్టి 128 అయింది, 60 అనేది చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చింది. సో బట్ ఇది లాస్ట్ లో చూసుకుంటే అండ్ ఈ మిడ్ టర్మ్ లోకి వచ్చేప్పటికి 1000 కి 1500 కి 0.33 డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఒక్కొక్క మార్క్ అనేది చాలా డిఫరెన్స్. ఆ డిఫరెన్స్ తో మనం ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ ర్యాంక్ వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి ఉన్నది, మనం వన్స్ ఎంటెక్ వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మంచి మంచి ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ వస్తే అప్పటికే మనం చాలా స్కిల్స్ నేర్చుకుంటాము. అక్కడ కంప్యూట్ అయ్యే పీపుల్ కూడా చాలా మనకన్నా బెటర్ గా ఉంటారు, బెటర్ మైండ్ పీపుల్ తో కంప్యూట్ అవుతాము. అండ్ అక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ కూడా చాలా బాగా రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళు, పిహెచ్డీ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు, సపోర్ట్ ఉంటుంది. మోర్ దెన్ దట్ 2 more years అనేవి మనకి చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఎడ్యుకేషన్ లైఫ్ లో మనం ఇప్పటి వరకు కూడా బీటెక్ వరకు చదివాము, ఇంకో 2 more years చదవాలా అని అనుకుంటాం. బట్ ఆ 2 more years చదవడం వల్ల మన లైఫ్ లో సంథింగ్ ఏదో సాధిస్తాం. బీటెక్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ సాధిస్తామని నా ఒపీనియన్. సో ఆ విధంగా నేను ఎంటెక్ చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది నా గేట్ జర్నీ. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. బట్ ఆ 2 more years చదవడం వల్ల మన లైఫ్ లో సంథింగ్ ఏదో సాధిస్తాం. So, good morning everyone present over here. Let me introduce myself to you. I am Manikanta and I am from RGKT Srikakulam. So, I am currently pursuing my final semester at RGKT Srikakulam in the stream of computer science. So, and I've got rank 149 in the year 2022 in the stream of CS. And I've also appeared in the year 2021 and I've got 965 rank. So, before actually going ahead with what is GATE and what I'm going to discuss about that thing, I just want to convey my thankfulness whoever the people behind my success, like whatever the thing that helped me towards this, like standing in front of you. So, like firstly I should thank my parents and then actually the faculty members at RGKT who has actually taught us the subjects, and that like led me to explore more towards the exam, and also like really from the bottom of my heart, like I am very fortunate
to be in the part of like RGKT, because if I'm not wrong, I guess RGKT is the only university that provides free laptop for every student for the 6 years of coursework, and that helped me to explore my own ways. Not even like actually GATE. It helped me to explore everything. So that's the whole thing. So I want to discuss two things over here. One thing is like what actual qualities in me got me the Air 149, and the second thing is like why I'm not in Air 100. So let me just start with like what are all the qualities that helped me to stand here and have got like actually rank 149. First thing is like actually in every subject you require actually deeper understanding of every concept, because GATE is not an hard subject, but you need to be very perfect at basic things. That's the only that it necessitates. And the secondary thing is like actually the moment you see any concept, you should actually try to answer three questions: why you are studying that specific concept, and like actually how to interpret that. Because GATE is not actually a memory test. It's not like you'll be given some R, like what is the radius of a circle, and you're asked to find the area of a circle, just put it into the pi r square. That's not actually the exam is like. GATE is actually meant for testing your technical skills and then actually problem solving skills. So that's why you should give your reasoning for everything, whatever that you learn. That's what the second thing. And you should also go through the right resources, because there are several resources available over the internet. But choosing the right one is like actually a difficult thing. So what I have followed is like actually, like actually I follow like actually some of the lecture videos or like whatever it may be, and then I might be having some of the doubts regarding things, but they might not be cleared by like I'm the only one alonely prepared that specific exam. So there is no one actually to give me a guidance. So what I got the way is like actually I used to search with like actually suppose like actually transaction management. I have some doubt regarding that. So I used to search with transaction management PDF cs.edu, because there are several top universities that makes available like actually free to like actually free PDFs that are available for the students. Top IITs, be top IITs, or like actually any even Harvard University or like actually Stanford University. That gives you like legitimate resources. That could be, I can tell you that. If at all even you haven't got any solution for that, I've gone through like actually NPTEL videos. That's, I mean, they're taught by the IIT professor who actually set the exam itself. And if that doesn't work, and the final thing is like the textbook is the only thing. So that's the right resource actually. But time, we need to also manage the time for preparing the things. So I choose to be like actually textbook to be the like actually at the last thing. So that could be a people perspective. That could be different. Like actually Kiran has told like actually he has mainly focused on textbook. That could be his perspective. It's my perspective. And obviously without, there is no substitute to the hard work. Like actually without actually working hard and you want results, there's no one will get the result without actually putting up the some effort towards the like actually preparation. And you should make your own notes when you're like actually following through a tutorial. Like I've seen a trend of like actually people asking, so if somehow someone got like actually some 8-1 or like actually 10, people are like actually who are actually preparing, they're asking like who actually got the highest ranks, can you share your notes? Because that could help you at some extent, but when you write your own notes, you'll give your own reasoning, and it will also help for you when you come back. It's not like you only write once and that's the end. You'll come back to that, because revision is like actually the prominent thing in the preparation. It's not because it's because like actually you have 10 subject almost in every, even not CS, any subject, any stream you take, it almost consists of 10 subjects. So you should be very good at like actually, I mean, you should be thoroughly revision. You should you should follow the schedules of revision. For that purpose, you should make your own notes, which actually tells you the moment you write one at this point you write your note, you have wrote your notes, and after 1 month you have come back to here to actually like reading the thing. You should not feel like something new is coming out there. You should feel like actually it's already, I know it already. In that way, you should make your own notes.
And and personally, like I'm not really good at remembering the things. That's why I'm also making use of my phone to look at the like actually what points I need to tell. So that's why you should be like actually connect the things, because it's very hard to remember everything. If you connect the things actually, then it's easy to remember those things. Like actually, it could be like you take an example like from phrasing concept in OS. It can be correlated the same thing as like actually indexing in the DBMS. I mean, not exact thing that, but a structure that could be in the same way. Like I mean, in my perspective, I'm not really very good at remembering the thing. That's why I choose this thing, and I also revision very frequently. And one thing that also helped me is like actually I have exposure towards coding, because that led me to so the moment you solve any problem, what is important is like actually one thing is like understanding the problem is important. The second thing is like actually most people will confuse like actually answer is not the important thing. The approach you follow towards getting that answer, that's what the main thing that you require, because you will not be getting the same question, same concept in the next year or like actually in the following years. If you are very good at a specific concept or like actually approaching towards a problem, how to solve that problem, then you have nailed the preparation actually. So actually what happens is like actually when you are specific taking a problem and coding it, in the sense you should have like actually a coding you should have actually problem solving skills, how to approach that problem. If there is any error that's coming out, how to debug that problem. So these all qualities actually help me to excel in my gate preparation, because mostly gate is same as like actually that tests your problem solving skills. I have actually seen even while solving previous year questions, like the real hard questions, you cannot witness the real hard questions in any mock test, like actually whatever you can see. The real hard questions you can see only in the actual previous year questions. So you should also be thoroughly practicing all the previous year questions. You can choose from any year, that's your own, but don't remember to like you should practice those things. And so also attempting the mock test is also an essential thing, because you need to know how I should utilize the 3 hours of time, because I will be having some 65 questions and 55 of technical, 10 of like actually aptitude. So how to manage the time, these things you should also be very good at to know. And actually COVID actually really helped me, because it helped me to flexibly work on my either the classes or like actually on my preparation being at I should say like actually on the other side COVID will be dangerous to the people, but to me like actually obviously it helped me in the sense of like actually preparation. And standing at here, Kiran has told one strategy, like his own strategy of like actually what is preparation, how the gate is like actually button, and like Bhargav has shared one more thing, and I am sharing here like actually one more thing. And if you come across some 10 more people, they will share 10 more strategies. The what you need to get is like actually these strategies like actually you should plan your own strategies. You just actually experiment all these things, what strategies like actually working, be it be like actually preparation or like a giving tests or solving the problems, anything. So you follow your, I mean you experiment all of those things, what is working for you, that's what the main thing you should be really good at. And I get like actually several queries from the people like so what to do, because we are handling almost 10 subjects, that's very hard. What to do when we get demotivated, that's really yes, legitimate question, but like I personally didn't get most of the time this question actually, because if you enjoy the phase of learning, actually you will not get demotivated. That's really, and I have experienced that thing, because like if considering me at a specific point of time, like I enjoyed the like actually phase of learning. Even I'll be really happy even I haven't got any gate rank, because actually the kind of concept that I'm getting, the kind of intuitions from the concepts, like that really made me it's not about like actually thinking, or it changed my attitude towards, it's my perspective towards learning the things. So if you have that kind of ability, then you can really master that out. And
Same, like I can give one motivation, like actually you should do this kind of thing, or like actually other will tell like actually you watch the videos of like some IITs or like IISs that will give you more motivation. So that could be one thing, but the motivation that comes from you, that will really help you. Because the kind of motivation I am giving, it might resist me in that it might be with you, like even one day or like actually 1 week, but that doesn't that will die. The moment you start like actually motivating yourself, knowing about the sole reason why you have started this gate preparation, why and how hardly you need that. So there could be any reasons, either you want to pursue a PG and then PhD, or like actually you want to settle yourself as a professor, or like actually you want to get into like actually big product based companies, or you wanted to build anything. So you should actually figure out why you have started these things, and you should keep on doing your hard. You should keep on pursuing your hard work till that thing will comes happen. So that's the way you can become motivated. And lastly, like I hear from like this is I was mentioning this because of I have seen some random videos on the YouTube. Actually, people are suggesting you should put a check to the social media when you are actually, if you are actually seriously preparing for the gate preparation. I feel it's like actually myth, because no one can continuously focus on specific thing. I myself can focus hardly 2 hours. I should actually uh, I use like actually very frequently Instagram or like actually YouTube. There's nothing wrong in like actually exploring your own thing. That the whole day you cannot survive with like actually gate preparation. You can actually pursue your own thing, like in the meanwhile, like actually taking a breaks, or like actually hanging out with your friends, or like actually playing some games, or like actually hanging out in social media. So it's fine. There's nothing wrong actually. Yeah. And lastly, I just want to address one question: is like why I'm not in top 100? Why I'm only, because mostly people who are competing for to be in the top 100, they have like actually equal knowledge and equal kind of like actually whatever you tell, equal kind of knowledge. But the thing that differentiates is like actually attitude towards attempting the exam. That's what mostly thing differentiates. Because I myself consider, because when I'm giving the mock test, I see myself growing. But the real exam, how you attempt the real exam, that actually matters a lot. Because I mean, there are like actually 65 questions. You will not be getting in the same order for every person. So it changes. So for in my situation, like I got like actually hard questions at the start itself, and that got me stressed out. And even I didn't answer that questions, and that kind of stress has also even actually reflected on the easy questions itself. That led me to commit even silly mistakes. So you should have a clear strategy how to attempt the exam. That's also a really very good thing. No matter how much you have prepared, at the end your life will gonna decide in 3 hours of exam. But what I want to tell you is like actually from me, like actually if you have actually prepared for the gate exam, it's not only useful for actually getting into IITs or like actually IISs. It also really helps you for your like actually even placements also, because the moment you get the underlying thing, basic functionalities or like actually intuitions behind them, you can actually master the interview actually. And I've also experienced that. So like actually I just want to quote this: gate preparation will not go wasted even if you didn't get the rank. The kind of preparation that will tell you overall. So and also finally want to mention one thing: you should also make sure your health condition is all right while you are preparing, because if something goes wrong, you cannot actually attempt that exam. So you need to make sure of having a good health condition while you are preparing. I hope like you will take care of these things, and you can actually explore your own ways and get your own strategy and go through that thing. And and I finally want to thank the like actually fraternity of BVRIT College for inviting us and giving a chance to interact with them and recognizing us mostly. And that's really thank you very much actually. Thank you.
Thank you. Yeah, before we going for the questionnaire section, please. Carry. Right. Now I am talk to students. So really, it's a great opportunity to share my views with BVRIT students. And really, I thankful to Chairman Sri K. Vishnuraj Garu and Principal Sir Dr. Lakshmi Prasad Garu, and also CSE HOD CH Madhubab Garu, and IT HOD Dasarath Ramaya Garu, and professors of CSE, associate professors and assistant professors of CSE and IT. Really, I am very much thankful to you. So for inviting me and my students and my team, so to share my views and ideas about the GATE exam. Right? Thank you very much. So one more thing, I want to express some ideas regarding GATE exam. So for inviting me, so better I want to talk in speak in Telugu. So that's very everyone can easily understand that one. So ఇన్ జనరల్ ఏదైనా మోటివేషన్ సెషన్ పెట్టేటప్పుడు మొబైల్స్ అనేవి ఆఫ్ చేసుకోవాలండి. అది కామన్ గా, అంటే మీ కెరీర్ మీద మీరు ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు అనేది మీకు తెలుస్తుంది. సో మోటివేషన్ సెషన్ ఫ్యాకల్టీకి పెట్టలేదండి, మీకోసం పెట్టారు. కాలేజ్ ఇంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేసి అక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఒక స్టూడెంట్స్ ని తీసుకొచ్చి మీకోసం ఎందుకు మోటివేషన్ సెషన్ పెట్టారంటే దానికి ఉన్న ఐడియాస్, సో మాకంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉండే ప్రొఫెసర్స్ కానీ మీ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ చైర్మన్స్ కానీ చాలా తెలుసు. వాళ్ళు చెప్తే మీరు తీసుకోలేరు. బయట నుండి వచ్చేదంటే ఎప్పుడైనా బయట ఉండేది ఏదైనా మనకి బాగా కనిపిస్తుంది, దీనికి ఇంట్లో ఉండేదానికంటే. సో వాళ్ళు చెప్పేటట్టు గ్రేట్ రిసోర్స్ ఎక్కడో దొరకదండి. మీ లైబ్రరీలో దొరుకుతుంది, మీ ఫ్యాకల్టీ స్టాఫ్, మీ స్టాఫ్ రూమ్ లో దొరుకుతుంది. మీ ఫ్యాకల్టీ గ్రేట్ రిసోర్స్, దాన్ని మీరు కరెక్ట్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. సో అది యూటిలైజ్ చేసుకోకపోవడం అనేది మీదే రాంగ్, ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు ఎంత కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా వింటున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో నేను ఇక్కడ మీ క్లాస్ తీసుకోవడానికి రాలేదు, బట్ ఇలా ఉండకూడదు అనేది చెప్తున్నానండి. వాళ్ళు అంత కష్టపడి వాళ్ళు ఇక్కడికి రియల్ గా ఇంతవరకు వాళ్ళు స్టేజ్ మీద ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు. ఆర్జీవికేటీ స్టూడెంట్స్ టోటల్ స్ట్రెంత్ 10,000 మెంబర్స్ అండి. ఆల్ ఆర్ కేమ్ ఫ్రమ్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో రియల్లీ ఐ అప్రిషియేట్ మై వై బికాస్ they are very poor. Financially they are very poor, but knowledge base they are very rich. About Kiran father is a farmer. About Manikanta father is a daily wage worker, and Bhargav father is also a daily wage worker. సో స్ట్రెస్ అంటే ఏంటంటే ఇంట్లో మనకి చదువుకోవాలని ఉంటుంది, వాళ్ళతో పాటు మనం వెళ్ళి వర్క్ చేయాలి. వీళ్ళు వర్క్ చేశారు, వర్క్ చేస్తూ గేట్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేశారు. మీలో ఎంతమందికి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి కరెక్ట్గా. వీళ్ళు మొబైల్ కొనుక్కోవడానికి కూడా డబ్బులు లేని పరిస్థితి అండి వీళ్ళది. సో రియల్లీ ఐ థ్యాంక్ఫుల్ టు మై ఇన్స్టిట్యూషన్స్ IIITs, ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ 10th క్లాస్ లో టాప్ 10/10 వచ్చిన వాళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో చదివి 10/10. సో ఫస్ట్ 2008 లో డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు IIITs ఒక రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చిన పీపుల్ మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అనే కాన్సెప్ట్ దీన్ని పెట్టారు. IIIT ఆర్జీవికేటీ బాసరా, ఆర్జీవికేటీ న్యూజివీడు, ఆర్జీవికేటీ ఆర్కే వ్యాలీ. సో రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీస్. సో వాళ్ళకి ఫస్ట్ నుండే స్టార్టింగ్ నుండే ప్రతి స్టూడెంట్ కి ల్యాప్టాప్, ఫ్రీ డ్రెస్సెస్, సో ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రీ. వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వచ్చి చదువుకోవడం. సో ఎందుకు ఇలా వేస్ట్ చేస్తున్నారని మేము చాలా మంది ఫీల్ అయ్యాము, తెలియని వాళ్ళు. అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పిన తర్వాత ఇంకా ఎందుకు వీళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వలేకపోతున్నాం అని ఫీల్ అవుతున్నాం. సో చాలా మందికి ఇంటికి వెళ్ళడానికి డబ్బులు ఉండవండి. ఇంటికి వెళ్తే ఫుడ్, అది ఆ ఫుడ్ తినాలో లేదో కాలేజీలో ఉండిపోతామని రిక్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని ఓవర్కమ్ చేసుకొని వీళ్ళు ఇలాంటి ర్యాంక్స్ కొట్టినందుకు యాజ్ ఏ ఫ్యాకల్టీ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. ఐ ప్రౌడ్లీ సే దట్ దీస్ ఆర్ మై స్టూడెంట్స్.
I proudly say that these are RGKT batches. So really I thankful to my management for providing opportunities to the rural background peoples. And also I will give some more suggestions to you. Please take it as serious. ఆపర్చునిటీ అంటే ఫస్ట్ మీకు మీరు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకోండి. మీకు మీరు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకోండి అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు మీరు రెస్పెక్ట్గా ఉంటే అవతల వాళ్ళకి ఎలా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలనేది తెలుస్తుందండి. నేను ఇప్పటికీ ఏం ఫీల్ అవుతున్నానంటే ఒక 2-3 ఫ్యాకల్టీ బయట బ్యాక్ నిల్చొని మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారండి. సో అది అంటే ఆల్మోస్ట్ థర్డ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్స్ అనుకుంటాను, మేబీ థర్డ్ ఇయర్సా మీరంతా, సెకండ్ ఇయర్స్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు ఇంకొక 2 years లో ఆర్ 1 year లో ఇంటర్న్షిప్స్ అని లేకపోతే ఏదో ఒక జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ వెళ్తారు. సో మీకు మీరు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ లేకపోతే మిమ్మల్ని వేరే వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తున్నారంటే మీరు ఏ రేంజ్ లో ఉన్నారో మీరు అర్థం చేసుకోండి. సో ఐఎమ్ నాట్ పాయింటింగ్ టు ఎనీవన్, సో ఇన్ జనరల్. సో వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ చెప్తున్నప్పుడు నేను చాలా మందిని అబ్జర్వ్ చేశాను, ఇలాంటి వచ్చిన వాళ్ళు ఎలాగే చెప్తారు అన్నట్టు ఫేస్ పడుతున్నారు తప్ప అది మన కోసం వచ్చి అక్కడ అంత దూరం నుండి మన కోసం వచ్చి చెప్తున్నారు అనేది కొంతమంది ఫ్యూ పీపుల్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అంతే. సో ఇదంతా చెప్పేది మీకోసం అండి, మీకోసం. మేము ఇక్కడికి రావడానికి మీ హెచ్ఓడీస్ కానీ మీ ప్రిన్సిపల్ సార్స్ కానీ మీ ఫ్యాకల్టీస్ కానీ ఎంత కష్టపడ్డారో మీకు తెలీదు. మేము అక్కడ నుండి కాలేజ్ నుండి అవుట్ అవ్వాలంటే ఆల్మోస్ట్ 15 to 16 డిపార్ట్మెంట్స్ నుండి సైన్స్ వస్తాయి కానీ బయటకు రాలేము మా స్టూడెంట్స్ని. సో అంత కష్టం ఉంటే వాళ్ళు పాపం ఎప్పటికప్పుడు సార్ మా స్టూడెంట్స్కి ఎలాగైనా మాకు ఇలాంటి మంచి గేట్ ర్యాంక్స్ రావాలి, మా స్టూడెంట్స్ మంచిగా సెటిల్ అవ్వాలి, మా స్టూడెంట్స్ ఉండాలి, ఏదైనా మంచి పొజిషన్ ఉంటే BVRIT స్టూడెంట్ ఒకడు ఉన్నాడని చెప్పుకోవాలనే ఫీలింగ్ తో మీ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్యాకల్టీస్ కానీ మీ ప్రిన్సిపల్ సార్స్ కానీ మీ చైర్మన్ గారు కానీ ఇలాంటి సెషన్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎంత డిసిప్లైన్ గా ఉండాలండి. సో డోంట్ థింక్ నెగిటివ్, థింక్ ఇన్ పాజిటివ్ వే, రైట్? గేట్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి, చాలా ఈజీ. సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ లేకపోవడం వల్ల గేట్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయలేం అంతే. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. వీళ్ళు టాపర్సే, ఇంకా టాపర్స్ ఉంటారు వీళ్ళకంటే, కానీ వాళ్ళు గేట్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయలేకపోయారు. వీళ్ళే ఎందుకు క్రాక్ చేశారు? ఎందుకంటే ఆర్జీకేట్లోకి వచ్చేటప్పుడు అందరూ 10/10 లేని స్టూడెంట్ ఉండడండి. నో రికమెండేషన్స్, చెప్పడానికి ఏముండదు, కంప్లీట్ సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి ఏముండదు. ఇంకా 10/10 స్టూడెంట్ 10/10 వస్తేనే వస్తాడు, లేకపోతే రాడు. 10/10 వచ్చినా కూడా రాలేడు కొన్నిసార్లు. సో అందరూ ఈక్వల్ నాలెడ్జ్తో వస్తారండి, ఈక్వల్ నాలెడ్జ్తో వస్తారు కానీ సెర్టైన్ గోల్ ఉండదు. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే క్లాస్లో 60 members ఉంటే 1 or 2 members యాక్టివ్గా ఉంటారు, రిమైనింగ్ 58 members డల్గా ఉంటారు. సో అక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే మీకు మీరు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి. ఫస్ట్ ఇద్దరు యాక్టివ్గా ఉన్నారు, వాళ్ళకి అర్థం అవుతాయి. అక్కడ నుండి మీకు స్టార్ట్ అవుతుంది డిప్రెషన్. నేను చదివితే నాకు అర్థం కాదు, నేను చదివితే మర్చిపోతాను, నేను చదివినవి రావు. సో ఎప్పుడు ఇదే థాట్తో ఎక్కువ సార్లు టెక్స్ట్ బుక్ కంటే ఇవే ఎక్కువ చదువుతారు. నాకేమీ అర్థం కాదు, నేను చదివితే ఏమీ ఎక్కదు, నాకేమీ రాదు. సో ఇవి ఎక్కువ చదవడం వల్ల టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే కంటెంట్ ఎక్కువ మర్చిపోతారు. సో అందుకే మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి. ఫస్ట్ ఇంట్లో సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మీరు బాగా అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది, సెకండ్ ఇయర్ లో ఉన్నారు కదా, ఇప్పుడు నుండి అయినా స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, ఫైనల్ ఇయర్ మీరు గేట్ ఎగ్జామ్ రాసే టైంకి ఇలాంటివి ఇక్కడ చెప్పకూడదు కానీ చెప్తే కొన్ని తెలుస్తాయి. ఇన్ కేస్ మీ ఇంట్లో వాళ్ళకే ఎవరికొకరికి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి, హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చి లేదా ఏదైనా సమ్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఉంటే ఆ టైంలో మీరు వెళ్ళి గేట్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయగలరా మీరు ఎంత బాగా చదివినా? లాస్ట్ చదివేద్దామంటే అవుతుంది అసలు? మీకు స్పెషల్ గా ఏదైనా సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుని వచ్చి పెడుతున్నారు అందులో, మీరు చదివిన దాని మీద ఎగ్జామ్ పెడుతున్నారు కదండి. మనం జనరల్ గా మిడ్ ఎగ్జామ్స్ JNTU కదా సార్, JNTU రైట్. సో మిడ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, సో ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ లో ఈ JNTU ఉండే దీంట్లో ఒక దరిద్రమైన అలవాటు, అలాంటి మాట్లాడకూడదు కానీ ఒక అలవాటు ఏంటంటే అన్ని కలిపి ఒక బుక్ ఇస్తాడండి, ఏంటో తెలియదు అది. లాస్ట్ లో
ఈ సంథింగ్ హైటెక్ సైటెక్ ఏదో సమ్ బుక్ మొత్తం అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కలిపి ఒక ఏంటంటే అది దాన్ని ఏదో అంటారు గైడ్ టైప్ ఇస్తాడు కదా, ఆల్ ఇన్ వన్ తీసుకొస్తారు. ఆల్ ఇన్ వన్ తీసుకొని వచ్చేది ఒక్కొక్కరు ఒకటి కొనుక్కోరు, అది కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అవడానికి కూడా ఉండదు, ఒక్కొక్కటి కొనుక్కోరు. అప్పుడు బ్యాచ్ అవుతారు ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిపి. ఫస్ట్ యూనిట్ ఒకడు, సెకండ్ యూనిట్ ఒకడు, థర్డ్ యూనిట్ ఒకడు, ఫోర్త్ యూనిట్ ఒకడు, ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఒకడు, 5 యూనిట్స్ చింపుతారు. అందులో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఒక్కొక్కటి షేర్ చేసుకుంటాడు. వాళ్ళు చదవడం ఇది చెప్పడం, వాళ్ళు చదవడం ఇది చెప్పడం. మళ్ళీ మన ఈయన ఎలా ఉంటుంది, గేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలంటే ఏం చేయాలి, ఆయన ఇక్కడ తీసుకొచ్చి చెప్తే ఆయన ఏం చేశాడో మనం అది చేస్తే సరిపోద్ది. సపోజ్ కిరణ్ 4 గంటలు లేచాడు అనుకోండి, ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి 4 గంటలు లేస్తే చదువుతాడు. కిరణ్ 4 గంటలు లేచాడని మీరు 4 గంటలు లేస్తే ఏమవుతుంది, నిద్ర వచ్చి 5 నుండి 8:30 వరకు పడుకుంటాడండి. సో అంటే మనకి ఐడియాస్ లేకుండా, మనకు గోల్ లేకుండా ఎవరో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ వేలో మనం ఫాలో అయిపోతామంటే అవదండి. ఫస్ట్ మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్. మీ ఇంట్లో సిచ్యువేషన్ ఏంటి, మీ పేరెంట్ రేపొద్దున్న మీ గురించి చెప్పుకోవాలా, లేకపోతే మీ గురించి 10 మందికి అడుగుతూ తిరగాల, అది ఆలోచించండి. సో వాళ్ళ పేరెంట్ తాలూకా లైఫ్ స్టైల్ వాళ్ళు చేంజ్ చేయాలనుకున్నారు కాబట్టి, ఆ ఇంపాక్ట్ బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది కాబట్టి, వాళ్ళు లైఫ్ లో కొన్ని గోల్స్ సెట్ చేసుకున్నారు కాబట్టి, దాన్ని బట్టే ఫ్యాకల్టీ అందరు స్టూడెంట్స్ ఒకేలా చెప్తారండి. స్టూడెంట్ అప్రోచ్ అయ్యే విధానం బట్టి వాళ్ళ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. ఇందులో ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ నుండి స్టూడెంట్స్ కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. క్లాస్ లో యాక్టివ్ గా ఉంటే చేసి ఓవర్ యాక్షన్ చాలు, కూర్చో, ఫస్ట్ డైలాగ్ అదే. అలాగంటే మార్కులు వేసేస్తారా, అలా కాదండి. సో అలాంటివన్నీ మనం పట్టించుకోకూడదండి. సో మనం వర్క్ చేసేది మన గురించే. మీరు చదివితే మీకు మార్క్స్ వస్తాయా, లేకపోతే మీ ఫ్యాకల్టీకి మార్క్స్ వస్తాయా, మీ ఫ్రెండ్స్కి మార్క్స్ వస్తాయండి, ఎవరికి వస్తాయండి? ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ అంటే మీరు మాట్లాడాలి, నేను చెప్పేదానికి కొన్ని ఆన్సర్స్ చెప్పాలండి. క్లాస్లో కూర్చున్నట్టు కూర్చోకండి. ఇప్పుడు కూడా మీరు చేంజ్ అవ్వకపోతే ఏం చేయలేము. ఇలాంటి 100 సెషన్స్ పెట్టినా మీ ఫ్యాకల్టీకి టైం వేస్ట్, మాకు టైం వేస్ట్, మీలో 1% కూడా డెవలప్మెంట్ ఉండదండి. ఇదంతా ఏంటంటే మీ కాలేజ్ ఎందుకు ఇది పెడుతుందంటే, మా స్టూడెంట్స్ మంచి పొజిషన్లో ఉండాలి, అదొకటే కాన్సెప్ట్ అండి. మీరు మంచి పొజిషన్లో ఉంటే అట్లీస్ట్ సార్ హాయ్ అని పెడితే హాయ్ అని కూడా చెప్పరు, మీకు అంత టైం ఉండదు మీరు సెటిల్ అయిన తర్వాత. కానీ వాళ్ళు చెప్పుకుంటారండి, ఎక్కడ మా స్టూడెంట్ ఎక్కడ ఉన్నాడు, చాలా మంచి ప్యాకేజ్ వస్తుందండి, మా స్టూడెంట్. ఆ ఒక్క విషయం కోసం ఫ్యాకల్టీ చాలా డౌన్ స్టేజ్కి వచ్చి మీతో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. జనరల్ గా మీరు చేసే పనులకి మీరే ఫ్యాకల్టీ అయి ఉంటే ఆ స్టూడెంట్ అలా చేసినందుకు అసలు ఎలా కొడతారో కూడా తెలియదు, అంత ఇరిటేషన్ ఉంటారు. ఒక 2 hours మీ స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఒక 1/2 hour మాట్లాడండి, తెలుస్తుంది. ఈ స్టేజ్ మీద మా వాళ్ళు గేట్ ర్యాంక్ ఈజీ కొట్టారు కానీ స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మాట్లాడలేకపోతున్నారు, అదే నా బాధ. 1 hour ఫ్యాకల్టీ వచ్చి క్లాస్ చెప్పాలంటే 4 to 5 hours చదవాలండి. ఎందుకంటే ఒక ఫ్యాకల్టీ ఒక స్టూడెంట్ కి చెప్పడు, 60 members ఆఫ్ స్టూడెంట్, 60 or 20, 40 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఎక్కువ మందిని కన్వే చేయాలండి. ఒక వర్డ్ని కన్వే చేయాలంటే అందరికి అర్థమయ్యేటట్టు అది ఎంత డిఫికల్టో మీరు ఒకసారి అదే స్థానంలో ఉండి చెప్పండి. బ్యాక్ ఒకరు మొబైల్ చేస్తారు, ఫ్యాకల్టీ మిమ్మల్ని ఎందుకు తిడతారంటే మీ లైఫ్ పోకూడదు, అది మీ లైఫ్ కాదు, మా స్టూడెంట్ లైఫ్ పోకూడదు, మా స్టూడెంట్ మంచి పొజిషన్లో ఉండాలి అనే కాన్సెప్ట్తో పెడతారండి. సో మీరు అవన్నీ అంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ విడిచిపెట్టి అన్నెసరీ థింగ్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ అండి. సో గేట్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయడం. సో ఇప్పటి వరకు మీకు ఏదో క్లాస్ పీకాను, బట్ ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ, బట్ ఇలా అయితే ఉండకూడదు అని చెప్తున్నానండి. బట్ నాట్ ఆల్ ద మెంబర్స్, సమ్ పర్సన్స్, రైట్? సో నెగిటివ్ ఎప్పుడు వెంటనే విడిచిపెట్టేయండి. సో దాంట్లో ఉండే పాజిటివ్ తీసుకోండి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే గేట్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి. మీరు సెకండ్ ఇయర్సే కదా, అందరూ సెకండ్ ఇయర్స్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్స్ కదా. సో ఫస్ట్ టైం టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ గేట్ ఎగ్జామ్ ఏంటి ఉన్నాయి, సిలబస్. మీరు దయచేసి ల్యాప్టాప్స్ కానీ మొబైల్స్ కానీ గేట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు వాడద్దు. ఫస్ట్ వన్, బుక్స్ కొనుక్కోండి, సిలబస్ నీట్గా ఒక పేపర్ మీద ఫస్ట్ ఫ్రంట్ పేజ్లో రాసుకోండి. ఫ్రంట్ పేజ్లో అందరికీ అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నాను. ఫ్రంట్ పేజీలో గేట్ సిలబస్ రాసుకోండి, అన్నిటికీ ఒకే పేజ్లో రాయొద్దు. ఫస్ట్ వన్. యాప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది, యాప్టిట్యూడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి. అలాగే సిఎస్సి అయితే సిఎస్సి అండ్ ఐటీ
ఆ రెండు బ్రాంచెస్ కదండి ఉన్నాయి ఇక్కడ సార్, సిఎస్సి ఐటీ కదా, రైట్. సో సిఎస్సి ఐటీ, సో మ్యాక్సిమం ఏముంటాయండి, ఫస్ట్ ఇయర్లో చదివిన సి లాంగ్వేజ్ మ్యాక్సిమం అందరికి ఐడియా ఉంటుంది కదండి, ఉందా లేదండి, ఉంది కదండి. సో ఆ లాంగ్వేజ్ చదువుతున్నప్పుడు చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుందండి. ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చిన తర్వాత క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తే ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్ పేపర్ మనం రాయలేదనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది, అర్థమైందా లేదా. సో అంటే అయిపోయిందంటే మనకి ఈజీగా అనిపిస్తుందండి. అయిపోయింది ఈజీగా అనిపించేటప్పుడు ఏం చేస్తారు, సిలబస్ అంతా రాసుకోండి, టాపిక్ వైజ్ రాసుకోండి, గేట్ లో ఉండే సిలబస్ అంతా టాపిక్ వైజ్ రాసుకోండి. ఫస్ట్ ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చో దాన్ని టిక్ పెట్టుకొని వెళ్ళిపోండి. పక్క వాళ్ళని మాత్రం హెల్ప్ తీసుకోకండి, ఎందుకంటే మీ నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి తెలియదు. సో మీకు మీరుగా తయారు చేసుకొని ఫస్ట్ మీకు ఎంత పర్సంటేజ్ ఇప్పటి వరకు అయిపోయిన సబ్జెక్ట్స్ అన్ని తీసుకొని ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చు, రాకపోతే రాలేదు, 10% ఐడియా ఉంటే ఐడియా అని రాసుకోండి. సో అన్ని ఒక ఎక్సెల్ షీట్ టైప్ లో ఒకే ఫార్మేట్ లో టాపిక్ ఎస్ ఆర్ నో, వస్తే ఎస్ అని లేకపోతే నో అని, కొంచెం ఐడియా ఉన్నా నో అనే పెట్టండి, లేదా ఎస్ అని పెట్టండి మీ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ కోసం. సో అలా పెట్టుకుంటే మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ లో, ఆ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ లో ఎన్ని టాపిక్స్ వచ్చనేది మీకు ఐడియా వస్తుంది. సో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ మీద ఒకసారి అలాగా అవన్నీ ఒకసారి కంప్లీట్ గా ప్లాన్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ గోల్ ఏంటంటే గేట్ క్వాలిఫై అవ్వాలండి. క్వాలిఫై అవ్వాలంటే ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదవాలి, ఒక్క టాపిక్ కూడా విడిచిపెట్టకుండా ఆ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేయాలి. మాక్సిమం ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదవాలంటే గేట్ క్వాలిఫై అవ్వాలంటే, గేట్ ఎంతమందికి రాయాలనుకుంటున్నారండి ఇందులో, కూర్చున్న వాళ్ళందరూ రాయరు, అది నాకు గ్యారంటీగా తెలుసు. మాక్సిమం గేట్ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళంటుందండి, ఒక్క టాపిక్ కూడా విడిచిపెట్టకుండా. అంటే మీరు రాసే ఎగ్జామ్ కూడా మీరు అంత టిపికల్ గా హ్యాండ్ రైట్ చేస్తున్నారంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా? Sir, we brought here only to understand what is there. They are not actually they tuned to that. ఓకే, So we are brought only to understand how the people have been successful under. okay, This is not objective for everyone. Here, Okay, okay, everyone right. have their own cup of tea. రైట్ 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 So the objectives are there. Right? Right. Only thing is these guys are, as you said, no? Okay. These all are very top people. Let them interact with them. So ఓకే that's ఓకే all. ఓకే, రైట్. సో Yes. Keep quiet, please. రైట్. సో నాకు క్లారిటీ వచ్చింది కాబట్టి, సో గేట్ గురించి నేను చెప్పాలి కాబట్టి చెప్పేస్తానండి. సో గేట్ ఎగ్జామ్ ఒక ఐడియా, ఒక ప్లానింగ్ బేస్ చేసుకుని వెళ్తే చాలా ఈజీ అండి క్రాక్ చేయడం గేట్ ఎగ్జామ్. సో సిలబస్ ని మీరు ఫస్ట్ సాగ్రిగేట్ చేసుకొని, సిలబస్ వైజ్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వర్క్ మీకు ఐడియా ఉంది, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వర్క్ మీకు ఐడియా లేదు, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటే, అంటే నెక్స్ట్ ఏ సెషన్ ఏ టాపిక్ చదివితే ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి, సో దాన్ని ఫస్ట్ గేట్ క్వాలిఫై అవడానికి ప్లాన్ చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, నెక్స్ట్ బెంచ్ మార్క్ అవుట్ పెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ ఇంకో 2 సబ్జెక్ట్స్ తీసుకోండి, ఆ 2 సబ్జెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంకో 2 సబ్జెక్ట్స్, సో అలా ఓవర్కమ్ చేస్తూ ఫస్ట్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో నెక్స్ట్ సెషన్ లో రివిజన్కి వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి దాంట్లో ఉండే క్వశ్చనరీస్ ఎలా వస్తాయి, దాన్ని బట్టి ఎలా చదవాలి. సో సెకండ్ వన్ అండి. థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ మాక్సిమం వాటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి, సో వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే సో మీకు ఎక్కువ అవుట్పుట్ వస్తుందండి. సో వాళ్ళు చేసేది కూడా అదే. సో బట్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా అటెంప్ట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే సిచ్యువేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే ఇంట్లో ఉండే సిచ్యువేషన్స్ కానీ, ఇంట్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, అది మన మీద ఎక్కువగా క్యారీ అవుతుంటుంది. సో దాన్ని క్యారీ చేయకుండా ఉండండి ఫస్ట్. సో దాన్ని క్యారీ చేయకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలనేది మీకు మాత్రమే తెలుస్తుంది, ఎందుకంటే మీ సిచ్యువేషన్ మీకే తెలుస్తుంది కాబట్టి. సో దాన్ని క్యారీ చేయకండి. సో మీరు దేని మీద అయితే ఫోకస్ చేశారో దాని మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి, ఎక్కువ రిజల్ట్స్ వస్తాయండి. సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే గోల్ ఏంటి పెట్టుకున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. సో గేట్ ఎగ్జామ్ బేస్ చేసుకొని చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయండి. సో మీరు గేట్ ఎగ్జామ్ చాలా మంది రాస్తారు, క్రాక్ చేయలేరు సమ్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల. దాని మీద ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉన్నాయండి. సైంటిస్ట్ బి సిఎస్ఈ వాళ్ళకు ఉందండి, ఐటీ వాళ్ళకు ఉంది సైంటిస్ట్ బి. సో అలాంటి డిఆర్డిఓ, బార్క్, సో ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో మీరు గేట్ కి ప్రిపేర్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఆపర్చునిటీస్ అన్నిటినీ కవర్ చేయగలరండి, సో అందుకే మీ ప్రిపరేషన్ అనేది హై లెవెల్లో ఉంటే గ్యారంటీగా హై రేంజ్ లో ఏదో ఒక జాబ్ వస్తుంది.
సో ఫైనల్గా గేట్ రాసి మంచి ఐఐటీలో ప్లేస్ అవ్వచ్చు, ఐఐఎస్సి బెంగళూరు, సో ఇలాంటిలో కూడా ప్లేస్ అవ్వచ్చు. సో అవి కాకుండా మనకి ఇంకా అదర్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. సో ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే గేట్ ఎందుకు రాస్తున్నాం, దాని తాలూకా ఆపర్చునిటీస్ ఏంటనేది తెలుసుకుంటే చాలా ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చండి. సో ఫైనల్గా మన అవుట్పుట్ ఏంటనేది మనం ఫస్టే డిసైడ్ చేసుకుంటే దాన్ని బట్టి మన ప్లానింగ్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది, పవర్ఫుల్గా ఉంటుందండి. సో ప్లానింగ్ మనం చేసే వర్క్ పవర్ఫుల్గా ఉండేటప్పుడు దాని రిజల్ట్ ఇంకా పవర్ఫుల్గా ఉంటుందండి. అర్థమవుతుందా లేదండి? రైట్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు BVRIT ఇన్స్టిట్యూషన్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Thank you so much. Mic this. The Kiran, Mani, Bhargav. So here actually there are few people who are already qualified. So they are actually seeking for here some more advantages personally from your side. Thank you, sir. And whatever you have approaches are done to be successful, they wish to ask some other questions, not many more. So there are few set of students they wanted to ask. Yeah, anyone? Yeah. Good morning, everyone. Firstly, I would congratulate all the three for securing good All India rank. Thank you. Yeah, I have one question. Apart from entering Introduce yourself. I am Rohit from IT department, third year. And what is the rank did you write for the gate? I have attempted gate and I secured 3,112 All India rank. Yeah, proceed further. I would like to ask one question. Apart from entering into MTech, what are the other placement advantages by writing gate exam? Didn't get to, could you please again? Apart from entering into MTech or higher education, what are all the placement opportunities by cracking the gate exam? Okay. So you know about the BARC, right? Baba Atomic Research Center and the ISRO one, Yes. ONGC, IOCL. Yes. So these are the PSUs. So we have the same syllabus for the gate. For example, if you qualify the gate with a good score to be in a top 50, so then we may get a chance to interview call for the ONGC or IOCL. So the package was the ONGC and IOCL was 18 lakhs per annum. So that's the one of the good opportunity to clear a gate in a better way to be in top 50. And one more thing is ISRO. So ISRO have a separate exam so that the syllabus for the ISRO exam is also same as the gate. So if we write that exam, if we qualify the gate exam in good position, then ISRO is very cakewalk for us. So ISRO is one of the opportunity. And one more thing, BARC. So we can enter the BARC exam in two ways. First one is attend with the BARC exam, and another one is the by gate score. So if we qualify the gate in a good score with good score, they call for interview, and after the interview we may get the job in BARC. And apart from all this, so we may get into some, for example, if you take myself, I'm placed in a ThoughtWorks with a package of 8.3 LPA. So, and while preparing my gate exams, I will be very interested towards my core concepts. So they ask the questions regarding the core concepts. So I'll answer for all the questions and I'll able to catch the job. So that's the thing. Yeah, thank you. Kiran, I have the question here. Can you do some distribution of the weightage for the courses Okay. for the gate? 4 sets. Yeah, the question is here, you know there are about 10 to 11 subjects. Yes, sir. Is there any specific weightage for the each and every course? Okay. Which So- courses you emphasize here to do more on for preparation? Okay, sir. Okay, sir. So, for example, we have a 11 subject. So sorry, 10 subjects, 10 subjects. So we have total 65 questions. In that, 55 questions for the core section and 10 questions for the aptitude sections. So in among the 65 questions, 35 questions for the 2 marks and 30 questions for the 1 mark. 35 to 70 and 31s, 30 marks, total 100 marks. And for every negative question of 2 marks, we may get reduced to 0.66. And for 1 mark questions, we get reduced to 0.33. 1/3 and 2/3 marks for the negative answers. While coming to the subject weightage, so I would like to recommend to follow the subjects in a cluster wise. For example, myself, I create a clusters in the subjects. For example, if you take
DLD, OS and COA. These are the combined to the one group subjects, and the TOC and CD is combined to the one cluster. DBMS, CN are the different type, and DM, EM, and these are the one cluster. Programming, algorithms, data structures. These are the one clusters. Among these clusters, we didn't predict what's the specific areas for that. So every year the varies from the క్వశ్చన్ మేకర్ క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేసే వాళ్ళు బట్టి డిఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫర్ అట్మోస్ట్ మనం చెప్పగలేదు ఏంటంటే ఆప్టిట్యూడ్ నుంచి 15 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి. ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్, డిస్క్రిట్ మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి అరౌండ్ 15 మార్క్స్ అలా వస్తాయి. కమింగ్ టు ద కోర్ సెక్షన్ మొత్తం అంతా చూసుకుంటే ఒక 65 మార్క్స్ అలా వస్తాయి అనమాట. ఈ 65 మార్క్స్ లో మనం చూసుకున్నప్పటికీ చెప్తున్నా క్లస్టర్ వైజెస్ ప్రిపేర్ అయితే చాలా బెటర్. ఎందుకంటే ఒకటి దానికి ఒకటి ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ టేక్ డిఎల్డి, సిఓఏ, ఓఎస్, ఈ మూడింటికి కూడా చాలా ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. వన్స్ మనకి డిఎల్డి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సిఓఏ కానీ ఓఎస్ కానీ స్టార్ట్ చేసామంటే వాటిలో మధ్య ఉన్న ఇంటరాక్షన్ అనేది క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది. సో ఈ మూడు కంబైన్ చేసుకుంటే అరౌండ్ 15 మార్క్స్ వరకు ఇందులో గెయిన్ చేయొచ్చు. అండ్ కమింగ్ టు ద ప్రోగ్రామింగ్, డేటా స్ట్రక్చర్స్, అల్గోరిథమ్స్, దీస్ ఆర్ ద మనం సిఎస్ఐటి స్టూడెంట్స్ కాబట్టి చాలా మంచిగా ఉంటాం ఈ సబ్జెక్ట్స్ లో. సో అమాంగ్ దీస్ ఈ మూడు సబ్జెక్ట్స్ నుంచి కలిపి ఒక 20 మార్క్స్ వస్తాయి. అండ్ సిఎన్, డిబిఎంఎస్ అంటే అవి ఎప్పుడు వ్యారీ అవుతూ ఉంటాయి. ఫిక్స్డ్ గా ఎంత వెయిటేజ్ ఉంటుందని చెప్పలేము. సో ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ విత్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ యూ విల్ గెట్ అట్లీస్ట్ 50+ మార్క్స్. సో ఆఫ్టర్ దట్ మనం ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసాము, ఎంత అనలైజ్ చేసాము, పివైక్యూస్ ఎంత అనలైజ్ చేసాము అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. Kiran, please, you go ahead. With the basic concepts, you will get at least 50+ So, marks. I'm Sai Kiran. So, I want to ask you a few questions. Analyze చేసాము, PYQs ఎంత అనలైజ్ చేసాము అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. Hello. How many mock tests did you give? And this is the first question. And did you take any test series? And if you take any test series, so please share your experience with that. And also, which course are you going to take in your MTech? And what college are you going to choose? IIT Bangalore or IIT Bombay? These are my questions. Did you take any test series? So actually I write around 60 to 70 mock tests, and I enrolled in ACE Engineering test series, MEDC test series and GATE Apply test series. Which course are you going to So take in your I would like to join IIT Bombay because I don't want to go for in research field. So I want to bag a good package job. So I choose IIT Bombay as my choice. I write around 60 to 70 mock tests. So, which course are you going to take? Because there are many courses in, if you take in IIT Bangalore or IIT Bombay, like CDS, AI, machine learning. So, which course are you going to prefer? There is a course called Computer Science Engineering only. So I choose Computer Science Engineering in IIT Bombay. Which course are you going to take? Because there are many courses in, what about you, Bhargav and Manikanda? So actually, can I know which year you are? I'm in my third year Third year. of Okay. computer science engineering. So first you start with the basics, going to the any courses, and I'm choosing IIT Bangalore, and I'm still in dilemma to choose between the IIT Bombay and IIT Bangalore, but 90% sure I'll go to the IIT Bangalore. But if there is any chance, if there is any misconception in my mind, I will choose IIT Bombay. I'm still dilemma, don't know whether I'm going for IIT Bangalore or IIT Bombay. I'm discussing with the faculty members and discussing with the seniors to choose one of these best institutes. And coming to the course, what I have taken is I go for the computer science engineering only. And the test series and the practice questions, I'll give around 15 test series, 15 tests for preparing this. That's with the faculty members and discussing with the seniors. So coming to the test series, I've taken applied GATE test series and I've given on an average 10 to 15. Like it doesn't require you to give like actually more number of tests actually. That's not necessary actually. So that's your own wish like actually. And coming to the like I should mention this person called Applied GATE YouTube channel. One of the video of him, like actually that has changed my perspective towards actually learning. Like whatever the thing that I've mentioned, like you should question yourself why, what, and how. And I actually learned from that person actually. So his name is like actually Srikanth Varma Chekuri. Yes, I've also taken a course of GATE Applied.
That's your own wish. I'm not gonna like actually You have recommend taken any the- kind of thing. That's I've- your own wish. I've taken the course in the month of Yeah, January, and I'm they enjoying. provide their own courses, but that's your own wish. I'm not here for that kind of purpose. And coming to the next thing, so I've also I taken have the like course, actually hello. Gate Applied. That's your own wish. I'm not gonna. Hello. I have some exposure towards machine learning, and I want to pursue that field only. So I look forward to get into like ISC in AI program. Let's look into that. If that's not the case, in the sense, I'll go into the IIT Bombay or Madras, and they offer only CSE core courses. But half of the courses, like you need to choose your electives. So in that case, so your interest might be in some kind of cybersecurity, or like others might be interested in the machine learning or in the theoretical computer science. So that could also be fine if you didn't get the AI at IISc, because if anyone who is interested towards AI, they mostly look for the IISc. That's the best university actually. So that's what the thing is, considering me. So, and the last question: how many hours did you put on an average in a day in your grade journey? So it's not like initially like I put some actually I started with spending some 3 to 4 hours of time actually spending some 3 to 4 hours of time, but as the actually exam is coming in the before actually 3 to 4 months before the exam. So I'm on a I'm on a full basis of preparation only. Like that's the only aim at that thing. Even I don't have actually any terror of I'm what happen if I don't get the gate. So because I have some placement also, so I focused only on that thing. Before 3 to 4 months, that's the full time job kind of that. I'm on a full basis of preparation only. Like that's the only aim at that thing. Even I don't have actually. So anyone from this row? If I don't get the gate, so because I have. If you have any questions you wanted to ask Kiran? Before 3 to 4 months. Any specific questions? Yes. My name is Sujan Kumar. I have just qualified in GATE 2022. While preparing for GATE, should we concentrate on coding or else only for GATE? And also the parallel, how to concentrate on GATE as well as college, both simultaneously, how to prepare. Wanted to ask Kiran? Any specific questions? Yes. My name is Sujan Kumar. So in my case, there are in my third year and fourth year, almost there are online classes only. So in a day, there was around 4 to 6 hours online classes, and the rest of the day I used to plan myself to prepare for GATE. So I used to give 4 to 5 hours a day for GATE preparation. So how many hours you put in GATE preparation is not important for my side, but consistency is important. Even if you work for 2 hours in a day, if you work throughout the year, it will be around 750 hours throughout the year. So it will be more efficient, more enough to crack GATE as per my knowledge. Should we concentrate on coding while preparing for GATE or else? So if you are in second year, you can concentrate on coding. So if you are in third year, it's not that important to concentrate on coding, I think. Even if you prepare for data structures and algorithms, you obviously know about coding only. So it doesn't matter when you concentrate on coding or not. So it's better to prepare for subjects rather than coding. Concentrate on coding, I think. Even if you prepare for data structures and algorithms, you obviously know about coding only. So it doesn't matter when you concentrate on coding or not. So it's better to prepare for subjects rather than coding. Yeah. Kiran, so what about these previous questions? So what is the weightage you can give it for the previous question solving? Do you suggest them to first go through the previous questions, after that get into the test series? Or what is that parallelly should go on hand in hand? Kiran, Previous year questions are very important in your GATE preparation. Once you completed your syllabus, go through the previous year questions and you will understand at what level you understand the subjects. So it will definitely help you to analyze the questions, and you can expect from which concept you can expect the questions in GATE. So it will definitely help you to crack GATE, and it is very important
to go through the previous year questions. At what level you understand the subjects, so it will definitely help you to analyze the. Anybody have taken any online courses? Your three? Yes. Are you attended for the any coaching classes or online classes during your preparation time? Yes, sir. I enrolled in Unacademy online coaching, sir. You are there. Okay. Yes. What about money? Did you So, take any? I didn't actually personally gone through any specific course. Like I've gone through some of the free tutorials available and the like actually tutorials from the college itself. Yes, sir. I enrolled in. Okay. Bhargav? Oh, I also do something like Mankanda. So in my third year, I search for all the free resources. So after finishing the free resources only, I will I will take some YouTube live sessions only. Okay. Actually tutorials from the So can you suggest us what kind of the books for each course wise? Say for the course like a digital logic or the course like a theory of computation. Any standard books you are? Yes. Yes, sir. For digital logic, Morrison is important. Yeah. For theory of computation, Ullman book and CD also, Ullman book is very good. For computer organization, Carl Hamser book is very good. For computer networks, I follow Tannenbaum book, sir. Yes, sir. And the rest of the subjects I didn't follow in textbooks. Only these subjects I followed the textbooks, sir. Okay. Finally, all of you, anybody having the specific questions? So from your side. Yeah, last. Very good. For computer networks, I follow Tannenbaum book, sir. And the rest of the subjects I didn't follow in textbooks. Only these subjects I followed. Hello, this is Nitin. Actually, how could you manage the academics of the semester and as well as your gate preparation? So you have time for 9 a.m. to 5 p.m. I think in academics. So the rest of the time you can spend time on gate preparation. So if you are a morning person, you can wake up at 4 a.m. So if you are not that type, so you can spend more time on night. So it's depend on individual person. So how dedicated you are and how much effort you want to put it, it's based on that only. So if you are a morning person, it's not based on same person, it's individual opinion, I think. Okay, one more last question. Actually, at this age, we make many friends. And how can we give the time to the friends as well as for the preparation for the gate? So, yeah, what's the question? Actually, at this age, we make many friends from various backgrounds and various things. We make many friends. Actually, we'll be spending many of our time with our friends. So we need to give some of our time to the friends. So how can we manage the preparation of our gate exam as well as giving time for our friends or knowing some other things, not about the academics but about above academics? In class, I think in class timings, we don't never follow SARS lectures. So we used to spend time with our friends only in classes. So I have free. So the rest of the time I used to spend on gate preparation only. Yeah. Any questions from girls side? No girl student has been participated. Anybody? Yeah. Yeah. So, Yeah, finally, yeah, the last question. Yeah, the admission will take place for the MTech program is one is through the for the dual degree program and one is through the GATE. So now we are going to the IITs and there is a dual degree students are also there in the campus. So how you will be differentiated with the dual degree programs who joined through the JEE mains? What are the opportunities
you both will be having the same opportunities, or is there any difference? Actually, the dual degree program is 5 years program. I think so. So if there are any JEE mains or advanced, if they choose the dual degree program, thus the entire BTech plus MTech is in 5 years only. So while coming to the placement, there is no problem because of every topmost company coming to the IITs, and when we are presenting our skills to them, they will take, and there is no problem. I think so. While compared to the dual degree and this degree. Let me just add more to that. Actually, so at the end of the day, even the BTech people and MTech people should sit at the same place for the interviews. Actually, they are treated as equal thing because they are also not that less as compared to us because they has cracked JEE, not an easy thing. So everything will be treated equally. And I just want to add one thing. Even if you are with your gate score, if you didn't get the MTech course, and I mean, like top IITs are also offering some MS courses that could be like actually range from 2.5 years to the 3 years range. So for that purpose, they don't consider maximum of gate score. But your technical knowledge on the specific thing, they will be having their own exam. Like actually IIITH might be having their own exam, TGEE, I guess, if I'm not wrong. So I mean, preparing for you're preparing your core subjects that doesn't go wasted. That's what the final thing that I want to say. Sir, any more questions, sir? Yeah, last question. Keep quiet, please. BVRIT engineers. Engineers, keep quiet. In GATE, how many subjects will be there? In BTech subjects only will be there in GATE or extra any subjects? Only the some core concepts only, then some core subjects only in the GATE example. For example, if you take CSIT, the subjects are DLD, OS, COA, CN, DPMS, DOC, CD, engineering mathematics, discrete mathematics, data structures and algorithms. That's it. How many hours did you study for GATE? Total how many hours? I didn't fix any slot from this time to this time. For up to December, I'll give only 4 hours to my preparation. After that, give 7 to 8 hours for my preparation. Okay. Right. So I request Jagan sir please to join for us on presentation of this. Sir, come. So I request it's the time to felicitate our guests. So all of you please do join for this. I request the today's guest we are invited Kiran. So Kiran who secured about the All India rank 8. So Jagan sir, please come and do the presentation. Please come forward. Okay. Yeah. Computer science head, Madhubab sir, please join for this. Mani. Bhargav. Yeah, Bivra sir, please. Yeah, Manikanta, please join for this. Sir. Satish sir.
Come. So once again, congratulations to all of you for joining today. So thank you all of you for joining. So we discussed today. Thank you very much.